Good morning. Our session. I think we have discussed yesterday what is environmental pollution, the different types of pollutants, ecosystem, what is meant by ecosystem, and what are the different types of ecosystems. జీవావరణ వ్యవస్థలు ఎన్ని రకాలు on the basis of nature, స్వభావాన్ని బట్టి, on the basis of duration, and on the basis of size, we have discussed different types of ecosystems. And today, we have discussed the in structure of ecosystem. What are the biotic components? Nothing but the living organisms we have in an ecosystem. We have discussed. Now let us look into the abiotic components. And these include the non-living physical and chemical factors of the environment. And to start with, these constitute inorganic, organic, as well as climatic factors. Non-living లో physico-chemical or physical and chemical factors వస్తాయి abiotic components లో. Abiotic అన్నప్పుడే absence of life forms అని. Biotic components అన్నప్పుడు presence of living organisms అనే అర్థం వస్తుంది. Why? Because bios means life. Abio means absence of life. ఇక్కడ physical and chemical factors వస్తాయి. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, and what are inorganic substances? What are inorganic substances? We have many inorganic substances like carbon, nitrogen, oxygen, water, carbon dioxide, calcium, phosphorus, and their inorganic compounds. These elements, along with their compounds, are called as inorganic substances. They are available as free form or dissolved in water and may be absorbed on the soil particles too. మరి ఫ్రీగా సాయిల్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, లేదంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యి ఈ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, లేదంటే సాయిల్ పార్టికల్ పైన అబ్జార్బ్ అయ్యి కూడా అవైలబుల్గా ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఫిజికో కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద వస్తాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ ఐ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్. And inorganic substances list మనం చెప్పుకున్నాము, like carbon, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus, carbon dioxide and their compounds, calcium and its compound, nitrogen and its compound, oxygen and its compound. Now what are organic compounds? These are especially carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, etc. What are carbohydrates? మనము హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో చెప్పుకుంటున్నాము, దీస్ బాడీ రిక్వైర్స్ and these can be supplied except nucleic acids to the body through the balanced diet. Do you remember what are carbohydrates? What are carbohydrates? For what purpose do we need them? These are all organic substances. Organic substances అని ఎందుకు అంటున్నాము తర్వాత. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్. Tell me in a sentence. Ma'am, these are sugar, starch, the food which has sugar and starch content, ma'am, carbohydrates. Why do we feed on carbohydrates? Why do we require carbohydrates for our body? What is the main function? What's the purpose of consuming carbohydrate-rich foods or based foods? It provides energy, ma'am. It provides energy. Energy-giving foods are called as carbohydrates. Body-building foods are called as proteins. And like carbohydrates,
Even lipids are energy givers, but more amount of energy compared to carbohydrate. Ivanni organic substances. And these materials are present in dead organic matter too, and these are broken down into simple compounds by decomposers in the ecosystem. మనం నిన్ననే చెప్పుకున్నాము బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో అన్ని లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఎలా రిలేషన్షిప్ తో ఉన్నాయి త్రూ ఫుడ్ వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ కన్స్యూమర్స్ అండ్ decomposers. What is the main function of decomposers? They are going to decompose this complex organic substances in simple organic substances, and they will make them available for the plants to grow. మరి డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ లో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ని ఈ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై డికంపోజర్స్ డీకంపోజ్ చేస్తాయి, సింపుల్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. అండ్ నౌ లెట్ us డిస్కస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్. మనము డిగ్రీ తర్వాత కెమిస్ట్రీ చేయాలనుకునే వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ టు గో విత్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ as the same way organic chemistry also. They can opt for any kind of chemistry. మరి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే లివింగ్ బీయింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ అన్ని ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. We have carbon atom in organic substances, and absence of carbon atom we can see in inorganic substances too. But there are few exceptions, like even carbon dioxide, it contains carbon and it is an inorganic compound. Basic difference వచ్చేసి presence of carbon atom and absence of carbon atom. కాకపోతే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లో ఈవెన్ we find the presence of carbon atom. ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కనబడుతుంది. ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లో ల్యాక్ ఆఫ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ we can see. And organic substances, they are organic compounds are formed by covalent bonds, and inorganic substances are formed by ionic bonds. ఈ బేసిక్ డిఫరెన్స్ మీరు మైండ్ లో పెట్టుకుంటే చాలు. సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ అని గుర్తుపెట్టు. ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లో ఈవెన్ వీ ఫైండ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. చిన్న డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సో దట్ యూ కెన్ నో what are organic as well as inorganic substances. మరి ఇవన్నీ abiotic factors or components in an ecosystem, and along with the presence of inorganic substances and organisms, even climatic factors are also the important components of an ecosystem. If you take any ecosystem, these are all the main and important abiotic factors, which are completely non-living, which comes under physical and chemical factors. ఈ క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. These are present in the environment, such as temperature, humidity, light, sunlight, wind, rainfall, and there are various gases present in the atmosphere. See, for an organism to live, it requires air, and air is a component of atmosphere. Atmosphere is nothing but it is a layer of gases, and we depend upon the gases present in the atmosphere for our existence. So there we can see biotic and abiotic factor interaction. In any ecosystem you take, interaction between abiotic and biotic factors will be there, and these are all the climatic factors. మరి ఇవన్నీ మనకు టెంపరేచర్ అంటే మనకు తెలుసు, రైన్ఫాల్ we know. What is humidity?
Humidity means the amount of vapor present in the air. The amount of water vapor present in the air. It is nothing but humidity. If the air has been saturated, it cannot hold no more water vapor in it, then how the environment will be? It will be more humid. And how we people feel? సఫోకేటెడ్ మ్యామ్. సఫకేషన్. ఇప్పుడు మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి స్వెట్ ఏమాత్రం ఎవాపరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకు? ఎయిర్ కెనాట్ హోల్డ్ ఈవెన్ ద మోర్ వాటర్ వేపర్ which is coming out in the form of sweat. If that sweat evaporates, the air cannot hold that water vapor. Why? Because it has already been saturated. మరి మళ్ళీ మన బాడీని కూల్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ our body needs more exercise and it is going to produce more sweat in order to regulate the temperature, in order to regulate the hotness. So we feel very suffocated on a sunny and humid day, and it is called humidity. These are all the climatic factors which are the important components, abiotic components in an ecosystem. Then let us study a specific ecosystem called freshwater pond ecosystem, and what are the biotic and abiotic components present in freshwater pond ecosystem. అందులో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమి ఉంటాయి చెప్పండి, మీరు గెస్ చేయండి. ఇమాజిన్ ఎ పాండ్, అందులో లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఏమేమి ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ tadpoles ma'am. ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్, డికంపోజర్స్ చెప్పండి. ఏమేమి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది? ప్రొడ్యూసర్స్ అని వీటిని అంటాం. మనము 2 రకాల ప్రొడ్యూసర్స్ ని చూసాము, ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అండ్ కీమో ఆటోట్రాఫ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ ఏంటి, కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ ఏమున్నాయి చెప్పాల్సిన పని లేదు. సింపుల్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమేమి ఉండే ఆస్కారం ఉంది ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ లో? Fungi ma'am. Green plants. Fungi, they are not producers, or they are not producing their own food in the presence of sunlight. Green plants are the producers if you take freshwater pond ecosystem, as they are going to produce their own by utilizing carbon dioxide and water in the presence of sunlight. వీటిని ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. కన్స్యూమర్స్ గురించి చెప్పండి. ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ లో ఏం కన్స్యూమర్స్? Fish ma'am. ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, Tadpole fish. ఫ్రాగ్స్ tadpoles, స్నేక్స్ ఫ్రాగ్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇంకా స్నేక్స్ ఫిషెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ పాండ్ వి కెన్ ఫైండ్ ఫిషెస్. Crabs, ma'am. క్రాబ్స్ ఉండే, వాటిని Crabs, క్రస్టేషియన్స్. fishes. These are the arthropod organisms. They belong to the phylum Arthropoda, and they belong to the class Crustacea. Crustaceans కింద క్రాబ్స్ వస్తాయి. ఈ క్రాబ్స్ కూడా మీరు ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ లో చూడగలరు. దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ అక్వాటిక్ గ్రూప్డ్ క్రస్టేషియన్స్, అంటే వాటర్ లో ఉండేటటువంటి క్రస్టేషియన్స్ అనమాట. మరి ఇది ఏ ఫైలం కి చెందినవి అంటే ఆర్థ్రోపోడా. Tadpoles, worms, insect larvae and fishes. These are all the consumers we can find. మనం ఏం చేస్తున్నాము, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటిని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే అవన్నీ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎకోసిస్టమ్. మరి మనం ఇప్పుడు ఏ జీవావరణ వ్యవస్థని తీసుకున్నాము, ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని అందులో బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాము. మరి బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో మనం ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి, కన్స్యూమర్స్ ఉంటాయి, డికంపోజర్స్ ఉంటాయి అని చదివారు. మరి డికంపోజర్స్ ఏమేమి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. These are two main decomposers which decompose the organic compounds present in the dead organic matter and convert them into simple substances. కన్వర్ట్ చేసిన సింపుల్ సబ్స్టాన్సెస్ అక్కడ ఉన్న గ్రీన్ ప్లాంట్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. క్లియర్?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. మరి ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ లో మీకు డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎలా ఈ డెడ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. అందులో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, అందులో యానిమల్స్ కూడా ఉన్నాయి. వెన్ దే డై దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ద డెడ్ organics to biodecomposing bacteria and fungi and convert them into simple substances. Again, they'll be utilized. Again, they'll come out of the living organisms when they die. Again, decomposition. Again, utilized. It is like a nutrient recycling we can see in freshwater pond ecosystem. These are all biotic components. Now, let us list out abiotic components. Abiotic components కింద మనం ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పుకున్నాము. We find inorganic substances in their compounds. Organic substances also we find. Even we see climatic factor. Temperature, even sunlight is necessary for us to grow, for the people to produce food. And now you tell me. Now living pond includes what? A pond lo water Ma'am, voice is component. Ma'am, voice lo disturbance ఉంది ma'am, it's breaking. yes. Okay. How is it now? Now it's clear, ma'am. Okay. మరి పాండ్ అంటేనే వాటర్ ఉంటుంది. అందులో వాటర్ ఇస్ అన్ ఏబయోటిక్ కంపోనెంట్. ఇలా మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ లో ఈ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. మనం బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ని లివింగ్ ఫార్మ్స్ ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేసాము. ఇప్పుడు నాన్ లివింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ ని మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. వాటర్ అలాంగ్ విత్ వాటర్ Oxygen, ma'am. Oxygen. Yes. Oxygen in the dissolved form we can see. Oxygen in the air also we can see. Minerals, ma'am. Minerals. Yes. Minerals dissolved in water. Still, air, water, minerals. And the carbon, ma'am, present in plants. Carbon it is present in the living. See, now list out what are the non-living components. Now list out what are the non-living components. Living organisms లో ఏమేమి ఉన్నాయి. Now it is not necessary. Ma'am, rocks, soil. Carbon is an important constituent of living organisms. Ma'am, rocks. That's why rocks also come under non. Rocks, రాళ్ళు What? ఉంటాయి కదా మ్యామ్ వాటర్ లో. Ah, Stones. Stones. Stones and even soil or mud. Some Soil. Yes. Even we find many minerals in the soil too. You can find inorganic substances which get absorbed onto the soil particles which will be used by the plants to grow. ఇంకా ఏముంటాయి చెప్పండి. Clay, sand, clay. Sand, clay, mud, etc. with minerals in them, water, sunlight, and the organic matter suspended in the water is also very important. మరి ఇందాక కార్బన్ అండ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చెప్తున్నారు, బట్ there is organic matter suspended in the water also comes under abiotic component, which will be broken down by the decomposers and which will be made available for the plants to grow again. ఇలా air, water, sunlight,
and CO2 and O2 present in the air, as well as CO2 and O2 present in the water, are also the important components of abiotic factors in a freshwater pond ecosystem. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చదువుకున్నాం అంతే సింపుల్గా. బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్ ఎకోసిస్టంలో, ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి లిస్ట్ అవుట్ చేశాము. Now we have a topic called human impact on environment. What is the impact created or exerted by the humans on the environment that is looking to? These are also called as anthropogenic sources, which will lead to the adverse effects on the environment. What is meant by anthropogenic? Due to human beings, ma'am, the impact caused in the environment because of human beings. Because of the activities of the human beings. And what are the activities of the human beings that pose serious hazards on the environment? మనం ఎలా ఎన్వైరన్మెంట్కి రిస్క్ని కాస్ట్ చేస్తున్నామో కొన్ని హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. Ma'am, deforestation. Ma'am. One. Very good. That's very important. Still, only because of deforestation, our environment has been degraded. Pollution from factories, like industrialization. Because of industrialization, and which is very rapid in nature. Rapid industrialization, unplanned urbanization, because of heavy population in the urban areas. And what you said, it is deforestation and over exploitation of natural resources too. These are the four major causes which pose serious threats on the environment. Now let us look into some important impacts of human activities on the environment. The first is deforestation, as you said. And why are we why we have created the problem of deforestation? What is the main purpose? In order to reduce the forest cover. We know reducing the forest cover is nothing but deforestation. అందుకే నేను వాట్ ఈస్ డిఫారెస్టేషన్ అని మళ్ళీ అడగడం లేదు. మరి ఎందుకు మనం డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నాం? Because of increase in population and this is because of increased population. Free land కోసం, because buildings or something. Free Construction purpose. Construction. Yes, ma'am. ల్యాండ్ సప్లై చేయడానికి వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేసుకుని జీవించాలి కాబట్టి ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ అన్నిటినీ మనం మళ్ళీ ఆ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం మనము ఫారెస్ట్ కవర్ ని రెడ్యూస్ చేయలో ఉన్న చెట్లని నరికేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద రోడ్స్ టు వి ఆర్ జస్ట్ డిఫారెస్టేషన్, గోయింగ్ ఫర్ డిఫారెస్టేషన్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ కాసెస్ ఫర్ డిఫారెస్టేషన్. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అరౌండ్ 1 million hectare ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్ ఇస్ లాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. మరి ఇదే లెవెల్లో మనము డిఫారెస్టేషన్ అనే ప్రాబ్లమ్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ వెళితే ఇంకా మనకు రైన్స్ రావడం కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. హ్యూమన్ సర్వైవల్ కి కూడా చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ rainfall. Why? Is there any relationship between deforestation and decreasing rainfall? వర్షపాతం తక్కువగా నమోదవ్వడానికి డిఫారెస్టేషన్ అనేది కూడా ఒక కారణమా? Yes, ma'am. Why? Ma'am, that hydro cycle gets affected, ma'am, because of the cutting down trees. Yes, water cycle gets disturbed. ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎక్కడి నుండి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద క్రౌన్ ఆర్ ద అపెక్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఆర్ ద ట్రీస్. మరి అవన్నీ లేకుండా చేస్తే ఏమవుతుంది?
less evaporation, less condensation, and less precipitation. And there will be like periods of inadequate rainfall patterns. And it also increases global temperature. Nothing but a problem of global warming. How? డిఫారెస్టేషన్ కి గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి చెప్పండి? ఈస్ any link between deforestation and increasing global temperatures? Ma'am, due to cutting down of trees, it leads to pollution, ma'am. It leads to air pollution and majorly differences in the climatic conditions and rise in the temperature. which will account for environmental degradation. Next is loss of ecological balance. When can we see loss of ecological balance? Let me tell you. Excessive use, misuse, and mismanagement of biosphere resources results in disturbance in ecosystem or ecological imbalance. What is the meaning of this? Excessive use, misuse, and mismanagement of biosphere resources. What are the resources we have in the biosphere? It's a layer of the environment where we have the living organisms or the life forms, and we depend upon water, we depend upon soil, or we depend upon the land, and we depend upon the air for our existence and survival. And if you misuse them, if you use them excessively, or if you manage these biosphere resources, it results in the loss of ecological imbalance or ecosystem imbalance. Now come up with an example. మనము చాలా రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటివి, వి ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మరి మనం వీటిని మిస్యూజ్ చేసి ఎక్సెసివ్ యూజ్ చేసి మిస్మేనేజ్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. ఫుడ్, వాటర్, సాయిల్. Food, water, soil or land, and even air too. దాన్ని కూడా మిస్మేనేజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్సెసివ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, కొన్నిటిని మిస్యూజ్ చేస్తున్నాము. మరి ఇక్కడ మీరు ఎక్సెసివ్ యూజ్, మిస్యూజ్ చేసిన, మిస్మేనేజ్ చేసిన ఆ బ్యాలెన్స్, ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది. ఇందాకే చెప్పుకున్నాము వాటర్ సైకిల్ గెట్స్ డిస్టర్బ్. అది వాటర్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అయింది అంటే అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఉండదు. అది లేదు అని అంటే వాటర్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇలా ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, బికాస్ ఆఫ్ దర్ మిస్యూజ్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ యూస్ ఆర్ ఆప్టిమమ్ యూస్, బికాస్ ఆఫ్ దర్ మిస్యూజ్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్సెసివ్ యూస్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ especially, it leads to ecological imbalance that we have to take care of. Next is air pollution. ఇందాక మిస్యూజ్ అనేది, when you
consider land or air or water, etc. ఇప్పుడు సాయిల్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ మిస్యూజ్ ఇట్, వాట్ హ్యాపెన్స్? మరి మనం ఎలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నామో చెప్పండి సాయిల్. Chemical fertilizers, ma'am. Spraying chemical fertilizers. కెమికల్ సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ గెట్స్ పొల్యూటెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్, ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది. మీకు దాని ఫుల్ ప్రొడక్టివిటీ మనకు అందుతుంది. ఇన్ దాట్ వే ఇట్ లీడ్స్ టు రెడ్యూస్డ్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్. దో ఇట్ మే బి అ నాన్ లివింగ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వ్ అస్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్. ఆ సాయిల్ యొక్క హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అగైన్ we are the people who has created this impact, and we are the people who are going to suffer the consequence of such impacts too. Next is air pollution. How air pollution is caused? It is also one of the impacts of the human beings on the environment. ఎవరో కారణము కాదు, హ్యూమన్ బీయింగ్సే కారణము. To pollute the air and cause air pollution. We have different kinds of environmental pollution, and the air pollution is one of its kind. And what is air pollution? Because of the harmful gases released into the air get polluted, ma'am. Because of the release of various pollutants into the air gets polluted. Now tell me one of the pollutant which pollutes air. And this air pollution also causes a number of dreaded phenomena like greenhouse effect, ozone layer depletion, etc. మరి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. మరి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? మరి డెఫినేషన్ చెప్తున్నారు. ఎయిర్ ఇస్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్ బై ద రేస్ ఆఫ్ వేరియస్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. నౌ నేమ్ ఎ పొల్యూటెంట్ విచ్ పొల్యూట్స్ ద ఎయిర్. Chlorofluorocarbons, ma'am. Yes, one is for chlorofluorocarbons, CFCs అంటాం. ఇంకా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఇవన్నీ కూలెంట్స్ గా మనం ఏసీస్ లో, రిఫ్రిజిరేటర్స్ లో వాడుతున్నాం. మరి కూలెంట్స్ గా ఎందుకు వాడాలి అంటే దే నీడ్ టు కూల్. మరి వీటిని ఈవెన్ దో దే ఆర్ పొల్యూటెంట్స్, వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ చీప్లీ. కాకపోతే దాని యూసేజ్ ని మనం తగ్గించాలి. ఆ రిఫ్రిజిరేటర్ మనకి ఎంత సైజ్ కావాలో అకార్డింగ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ వి నీడ్ టు గో ఫర్ ఇట్. ఇలా మనము రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయమని ఎవరు చెప్పరు. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ లిమిటెడ్ వే. అండ్ ద లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ completely a positive number. But when its concentration increases, it will act like a pollutant and it is going to cause greenhouse effect and global warming. దాని కాన్సన్ట్రేషన్ మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. మరి ఇవి లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ our earth's temperature would get into much colder temperature, where it's not at all good for the human beings or the life forms to survive. We need temperature, we need hotness, and that hotness has been given to us by the presence of greenhouse gases. Their presence, but excessive presence is not recommended. Clear? Yes, ma'am. Next, water pollution. How water gets polluted? ఇది కూడా human impact. How are we polluting the water? సివేజ్ వేస్ట్, వేస్ట్ అన్ని వాటర్ లో మిక్స్ అవుతాయి, అది పొల్యూట్ అవుతుంది మేడం. అండ్ ఇట్ విల్ బి అన్ఫిట్ టు యూజ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. Yes, yes.
ఓన్లీ సీవేజ్ వేస్ట్ మాత్రమే డిస్పోజ్ చేస్తున్నామా వాటర్ లో? నాట్ ఓన్లీ సివేజ్ మ్యామ్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్ దగ్గర కూడా వాళ్ళు దే మిక్స్ ఆల్ దోస్ కెమికల్స్, కెమికల్ వేస్ట్ అదంతా వాటర్ లో కలిపేస్తారు. దాని వల్ల కూడా వాటర్ గెట్స్ మున్సిపల్ వేస్ట్ కూడా, మున్సిపల్ వేస్ట్ యాడ్ అవ్వడం. ఇంతకు ముందు మూసీ వాటర్ అంటే ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ హైదరాబాద్ దే యూస్ టు డ్రింక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద మూసీ ఇట్ సీమ్స్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ good for human consumption. Why? Because domestic waste or household waste has been added up into the mostly. ఇలా మనం డొమెస్టిక్, అగ్రికల్చరల్, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ని వాటర్ లో కలిపేస్తున్నాము కాబట్టి వాటర్ ఇస్ గెటింగ్ పొల్యూటెడ్. Sewage, so even solid waste. If you find we can find even much of the solid waste is also dumped into the nearby water body. You can find plastics and many other solid substances which pollutes water, which makes water fit for human consumption. ఇలా వాటర్ ని కూడా మనం పొల్యూట్ చేసుకుంటున్నాము. మనం వాటర్ పొల్యూట్ అవుతే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇప్పుడు వాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గెట్ పొల్యూటెడ్ బై sewage, industrial or agricultural waste, what happens? Aquatic animals will get effects, ma'am. మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎటువంటి రిస్క్? మనమే పొల్యూట్ చేసాము, మళ్ళీ దాని కాన్సిక్వెన్స్ కూడా ఈవెన్ వీఆర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ విత్, లైక్ మెనీ డిసీజెస్, వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ ఫ్రమ్. Increased consumption of natural resources. What are natural resources? సహజ వనరులు ఏమున్నాయి మనకి? Like sunlight, air, water. కోల్, ఇవన్నీ సహజంగా లభించేటటువంటి రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏదో ఒక వస్తువుని తయారు చేసుకుంటున్నాం ఫ్రమ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్. కాకపోతే ఈ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది. మరి ఎక్కువ ఎందుకు అయిపోయింది? బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్. అండ్ ఈ అర్బనైజేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంక్రీజ్డ్ యూస్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ పెరిగిపోయింది. వై? In order to produce more and more products for the comfortable life of the mankind. ఇది ఏం చేస్తుంది? న్యాచురల్ రిసోర్స్ కొంచెం ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఇంక్రీజ్డ్ పాపులేషన్ కి తగ్గట్టుగా మనము ఫైర్ వుడ్ కావాలి అన్నా, టింబర్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ కావాలి అన్నా, వి జస్ట్ కట్ డౌన్ ద ట్రీస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిఫారెస్టేషన్ అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది కూడా ఒక న్యాచురల్ రిసోర్స్, అది తగ్గిపోతుంది. ఇంక్రీజ్డ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా, ఇది కూడా ఒక హ్యూమన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వేస్ట్. వేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? మనం యూజ్ చేసిన వాటి నుంచి వేస్ట్ జనరేట్. We generate waste in three forms: solid, liquid and gases. ఈ సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ స్టేట్ లో వేస్ట్ ని మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఇందులో నుంచి సాలిడ్ వేస్ట్ వస్తుంది, గ్యాసెస్ వేస్ట్ వస్తుంది, లిక్విడ్ వేస్ట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఇలా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఆల్సో ఇస్ బిన్ డన్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్. It has been increasing because of increased population. And we have few more. Let us continue tomorrow. There's more impacts of this on the environment. And one important announcement I want to give you all. And we have under 3.4 Aritaharam and Mission Kakatiya. And most of you have read about these two programs in the newspaper, and you have studied
in the newspaper, browsed internet, and you have seen the programs undertaken and implemented by our Telangana government too. And I request you all to go through these two topics and give seminar presentation. And you can expect a question from the two topics. హరితహారమైన మిషన్ కాకతీయ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ లో. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్రిపేర్ దోస్ టూ టాపిక్స్, హరితహారం అండ్ మిషన్ కాకతీయ, అండ్ యూ కెన్ గివ్ సెమినార్. ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది, ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, ఏ ఊర్లో స్టార్ట్ అయింది, దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఎంతవరకు ఎంత సాధించాము, అండ్ వాట్ నీడ్ టు బి అచీవ్డ్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. You can collect the information from the internet, or you can read from your textbooks. Okay, ma'am. Okay? Okay. Andaru ivali. Andaru at least in brief manner, I request you all to come up with a seminar presentation. Ma'am, when it is likely to be conducted, ma'am? On Saturday. Not tomorrow, on Saturday. Okay, ma'am. Okay. How many will be ready for Saturday's seminar? It is 3.3. I am going to start 3.1. It is 3.4. 3.5 and 3.3. Only 3.4. I want you all to prepare for the two topics. 3.4 లో మనకు రెండే టాపిక్స్ ఉన్నాయి, హరితహారం అండ్ మిషన్ కాకతీయ. ఆ రెండు అందరూ చదవండి. మీరు సెలెక్ట్ చేయడానికి లేదు, రెండు చదవండి. ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ సెమినార్ రెండు టాపిక్స్ మీద ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలా మ్యామ్? ఎనీ వన్ టాపిక్ మ్యామ్? రెండు టాపిక్స్ మీద ప్రతి ఒక్కరు చెప్పండి. ఓకే మ్యామ్. ఫస్ట్ ఏ టాపిక్ తో వెళ్దాము? మ్యామ్ మిషన్ కాకతీయ మ్యామ్. ఓకే, మిషన్ కాకతీయతో స్టార్ట్ చేయండి. అది అయిన తర్వాత లెట్ ఇస్ గో విత్ హరితహారం. ఓకే మ్యామ్. మరి సాటర్డే ఎంత మంది రెడీ అవుతారు చెప్పండి? ఐ విల్ టెల్ మ్యామ్. సంఘమిత్ర స్టిల్ Me too. సంఘమిత్ర, లావణ్య, శ్రావణి, మీ మ్యామ్ మాధవి. ఓకే, 4 of you be ready. ఓకే మ్యామ్. Okay. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Let me take the attendance. Right. Okay, thank you all. You can leave now.